It was part of my worldview that we were with the Palestinians, with the Arabs, because we were on the side of the revolution and against reaction and against imperialism. So it was always a part of my worldview. I was never at any time in any doubt what side I was on. I was a signed up member of the Palestinian resistance. Within 2 years, I went there. I went to Beirut. I went with a delegation of people. I met with President Arafat. He liked me. He told me to stay. And I might have stayed all my life there, actually, because I had a Palestinian girlfriend who had a rifle, a Kalashnikov over her shoulder. I used to meet her every day coming from the Arab University. We used to sit in the cafes and go to meetings, and I stayed there many months. And then I was offered a job with the Labour Party back in Britain. And I went to ask his advice. And my inclination was to stay. My heart was there in every sense. But he told me, no, you must go. You can become one of the biggest voices for us in the world. He had great faith in me, I must say. And I always feel he's on my shoulder. And he kissed me on the head. He said, goodbye, you have to go. He said, if I see you around the streets, I'll have you shot. So you have to leave. But for that, I might well have stayed in Beirut. I've learned a lot. And you're very lucky to have met Arafat because you're such a fantastic guy. Thank you. And his dad was so tragic. Yeah. I learned a lot from him, Santana. He was a very great influence on me. Now, I've known and admired my next guest, Abdul Bari Atwan, for more than 30 years. Welcome. بالنسبة للشيخ أسامة بن لادن، احنا عندنا يعني أولا هذا رجل كبير، واحنا نوقر الكبير دائما، وهذا رجل أصولي، وهذا رجل يعني أو أنا مكثت معاه 3 أيام في نفس الكهف في تورا بورا. Thank you very much, Abdul Bari, for your valuable insights as always now. Because I was very close to President Arafat, Yes. and أخذني برا هيك وقال لي شوف والله العظيم، قال لي والله لا أجننهم، والله لا حول هذه الاتفاقيات وبالا عليهم. قال لي والله العظيم مش في زماني لكن في زمانك انت حتشوف الاسرائيليين يهربوا من فلسطين، اصبر شوي بس. هذه امانه خليها ما تحكيهاش بس هيك وخليها في بالك دائما. فكنت احيانا لما اقسو عليه في النقد وهيك يقول لي يا عبد الباري انت فاكر الوعد؟ انا على الوعد انت. فلذلك انا كنت عارف انه كتائب شهداء الاقصى هو اللي عملها، هو اللي سلحها كرد. I was always loyal to President Arafat, God rest his soul, and I so wish he was here today. But they have made us all Hamas. يقول شارون عن أبو عمار أنه كذاب بشكل مأساوي، والكثير يعني من السياسيين الذين تعاطوا مع أبو عمار بيقولوا أنه كان يعني يمتاز بالكذب. طيب هلا الدين بسمح لك تكذبي 3 كذبات، توفقي بين 2، هذا الدين بسمح هيك، توفقي بين 2 المصالحة. واحد مرته مش حلوه يقول لها انت اجمل مره في العالم، والثالثه بالسياسه بدك تكذبي. يعني كان ابو عمار انت توافق على هذا الكلام؟ نعم. يعني كان يكذب قدامك؟ نعم. يعني الاخ ابو عمار كان يقول مثلا لما يطلع الاخ ابو عمار تصير عمليه في تل ابيب يطلع يقول الاخ ابو عمار انا طبعا بعد ضغوطات، واولهم حق رئيس حسني مبارك يتصل بالاخ ابو عمار يقول له يا اخ ابو عمار اطلع دين، دول حينيلوكم. يقول له يا سياده الرئيس ما انا عندي شهداء. يطلع الاخ ابو عمار يدين بطريقته الخاصه انا ضد القتل المدني. هو مش صحيح. We need the Kalashnikov. فنحن بحاجة إلى كلاشينكوف والسلاح، ونحتاج إلى المواجهة المسلحة. ونتذكر أبو جهاد ياسر عرفات. أبو جهاد وياسر عرفات. ونمر أبو علي مصطفى جورج هباش. ونمر الشيخ أحمد ياسين.